Al sonido de la puerta pressurizada serendos resono con un eco metálico, and el pasillo vacío. Marcos la miró. Allí estaba ella, Valeria. Su hermana. O al menos, alguien que tenía su rostro. ¿Te acuerdas de este lugar? Preguntó ella, con una voz demasiado familiar. Marcos asintió lentamente, sin apartar la vista de su rostro. Nuevos habían pasado desde su desaparición. Pero no había cambiado. En hay una arruga. En hay una cicatriz nueva. En hay siquiera la expresión. No puede ser, susurró. Valeria tú. Estoy aquí, Marcos. He vuelto. Ella extendió la mano. Podemos ser familia otra vez. Él no la tocó. No on. Había algo en su mirada. Un leve temblor. Como si sus ojos estuvieran ajustándose a la luz artificial de la estación. Como si no fueran ojos humanos. ¿Dónde estabas? Preguntó él, dando un paso atrás. ¿Cómo es que sigues igual? Valeria sonrió. Pero no era una sonrisa cálida. Era una máscara. No lo entenderías si te lo dijera. Marcos tragó saliva. Su corazón latía con fuerza. Y las paredes de la estación, frías, gris, parecían cerrar sobre él. Era una estación de investigación abandonada hacia años. Un sitio perfecto para esconder un secreto. O para revelarlo. Dímelo igual, insistió. No estuve perdida, Marcos. Estuve en transito. ¿Transito? ¿Qué significa eso? Valeria dio media vuelta y camino por el pasillo. Su paso era lento, mecánico. Marcos la siguió, más por inercia que por confianza. El corredor se alargaba como un túnel de sueños viejos. Las luces parpadeaban, y el zumbido eléctrico era constante. Marcos recordó los juegos de infancia en ese mismo pasillo, cuando su padre trabajaba en la estación como ingeniero. ¿Recuerdas cuando nos escondimos aquí durante la tormenta solar? Preguntó ella, sin mirarlo. Sí. Papa nos encontró dormidos entre los cables. Yo no estaba dormida, dijo ella. Estaba escuchando. Siempre escucho cosas que tú no podías oír. Marcos frunció el seno. ¿Qué cosas? Elos. El pasillo se abrió hacia una sala de control cubierta de polvo. Las pantallas estaban muertas, pero los paneles aún mostraban marcas de uso reciente. No estaban solos en esa estación. O no lo habían estado. Valeria se detuvo frente a uno de los paneles. Puso la mano sobre él. La pantalla se encendió con un chisparodio. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Marcos. Despertándolos, respondió ella. ¿Quiénes? Ella lo miró. Sus ojos brillaban. Literalmente. Un resplandor amber que parecía venir desde dentro. Los que me salvaron. Los que me devolvieron. Marcos retrocedió un paso. Ahora su respiración se aceleraba. Lo que fuera que estuviera frente a él, no era su hermana. O si lo era, había traído algo más consigo. Valeria, si hay algo dentro de ti, podemos ayudar. Hey médicos, científicos. Podemos ayudar? Interrumpió ella. Marcos, no entiendes nada. No soy una víctima. Soy la portadora. Antes de que pudiera responder, una alarma sonó. Aguda. Dolorosa. Venía de los niveles inferiores. ¿Qué es eso? Preguntó Marcos. Valeria bajó la mano del panel. La pantalla mostró un mapa térmico de la estación. Un punto rojo comenzó a moverse, hacia ellos. Ya vienen. Tienes que decidir. ¿Decidir qué? Si estás conmigo, o contra ellos. Marcos sintió que el tiempo se congelaba. No había forma de escapar fácilmente de la estación. Las compuertas estaban cerradas. Y su hermana, o la cosa que usaba su rostro, lo estaba dando una lección. ¿Quién son ellos? Preguntó finalmente. Valeria se acercó.
Se inclino hacia el y susurro con una voz que parecía compuesta de ecos múltiples. Los que despiertan cuando los human. El punto rojo en el mapa térmico comenzó a multiplicarse. Lo que antes era una única señal ahora eran cuatro, luego seis, luego nueve. Marcos observó la pantalla en silencio, intentando procesar lo que vea. ¿Qué son esas cosas? Preguntó, con la voz temblorosa. Exploradores, dijo Valeria, girandos lentamente hacia él. Son fragmentos de lo que vendrá. Son curiosos. Quieren saber si el entorno sigue siendo fértil. ¿Fértil? Valeria asintió, como si fuera algo natural. Ellos no invaden. Absorben. Se adaptan a través de nosotros. Yo soy la primera, Marcos. Pero no la última. Un ruido seco, metálico, interrumpió la conversación. Provenía del ducto de ventilación sobre ellos. Algo se movía hacia arriba, arrastrándose lentamente como si olfateara su presencia. Marcos dio un paso hacia atrás, buscando instintivamente algo con lo que defenderse. A su derecha, un tubo de acero medio oxidado sobresalía de una caja de herramientas vieja. Lo tomó sin dudar. ¿Tienes miedo? Dijo Valeria, sin emoción. Ellos pueden olerlo. Claro que tengo miedo. Gritó Marcos. Mi hermana está hablando como si fuera parte una colmena alienígena y algo se arrastra por el techo. Valeria lo miró, y por primera vez, su expresión cambió. Un atisbo de compasión. O nostalgia. No me perdí, Marcos. Me eligieron. Me hicieron. Me dieron un propósito, más allá del miedo. Pero tú no puedes elegir. ¿Elegir qué? ¿Ser uno de ellos? No. Ser algo más. Algo que sobreviva a lo que está por venir. Un chirrido más fuerte resonó en el techo. Marcos alzó el tubo. De una buena razón para no correr ahora mismo. Valeria extendió la mano, no como amenaza, sino como humana. ¿Por qué si corres? Ellos te alcanzarán. Si te quedas puedo protegerut. Marcos dudó. El sonido en el ducto cesó. Por un segundo, todo estuvo en silencio. Hasta que una criatura cayó del techo. Era del tamaño de un niño, pero con extremidades largas, articuladas de forma errática. Su piel era traslúcida, mostrando venas negras pulsantes en su interior. No tenía rostro, solo una abertura circular lina de dientes afilados. Marcos gritó y golpeó con el tubo sin pensarlo. El golpe fue seco, directo en el centro del cuerpo gelatinoso de la criatura. Estachillo con un sonido agudo que perforó los oídos y se retorció, pero no murió. Valeria no se movió. No le tengas miedo. Solo tien hambre, dijo. Y eso te parece normal. Y es parte del proceso. Los primeros siempre tienen hambre. Después entienden. La criatura se incorporó, aunque su cuerpo parecía donado. Se arrastró hacia Valeria. Y ella se arrodilló. Se tranquila o no. Puso una mano sobre el lomo de la criatura. Un segundo después, esta se desvaneció en una especie de vapor, como si hubiera sido absorbida por su cuerpo. Marcos dio dos pasos atrás. ¿Qué demonios fue eso? Una conexión incompleta, dijo ella. El cuerpo no era lo suficientemente estable. Pero están aprendiendo. Cada minuto. Marcos sintió como su mundo se desmoronaba. Su hermana había sido una científica brillante, curiosa, humana. ¿Esto era el o solo un receptáculo? Dime la verdad, susurró. ¿Estás viva? Ella tardó en responder. Lo suficiente. En ese momento, un estruendo sacudió la estación. La luz roja de emergencia parpadeó aún más rápido. En el mapa térmico, las señales se multiplicaban. Una docena más.
Y ahora venían de todos los niveles. Marcos trago saliva. ¿Por qué vienen ahora? Porque saben que he despertado. Y tú también. Yo? Valeria lo miró intensamente. Tienes sus huellas en ti. Por eso viniste. Por eso recuerdas cosas que otros olvidaron. Yo no olvido nada. Solo vine por ti. Eso crees, dijo ella, dando un paso más cerca. Pero dime. ¿Qué recuerdas del día que me perdí? Marcos abrió la boca. Pero no salió nada. Recuerdo que saliste al exterior. Dijiste que ibas a tomar muestras. Y luego, Papa activó la alarma. Salimos a buscar. Yo, frunció el seno. ¿Por qué no puedo recordarlo? Valeria sonrió. Porque tú también estuviste allí. Estuviste conmigo. Solo que regresé sin dar cuenta. Las luces parpadearon una vez más. Valeria se acercó y susurró. Y ellos nunca olvidan lo que hizo. Marcos temblaba. No era solo el miedo. Era una sensación más profunda, más oscura, como si una parte de su mente estuviera despertando también. ¿Qué quieres decir con que yo estuve allí? Yo te busco. Yo lor por ti. Valeria lo observó con una mezcla de compasión y resignación. Sí. Pero no volviste igual. Algo entró contigo. Algo pequeño. Dormido. Pero yo fui elegida para ser la anfitriona. Yo no recuerdo nada de eso. ¿Por qué? Ellos lo borran. Para protegerut. Pero yo no pude contenerlo. Marcos sintió un latido extraño dentro de su pecho. Como si su corazón ya no latiera solo para él. No, esto no puede ser verdad. Un sonido agudo irrumpió, similar a cristales rompiéndose. Las paredes de la estación vibraron. En el mapa térmico, un punto brillante instaló en los niveles inferiores. Una de las computadoras había sido forzada. Los nodos externos colapsaron, dijo Valeria. Han activado el protocolo de integración. ¿Qué significa eso? Ella lo miró con seriedad por primera vez. Significa que ya no hay regreso. Toda la estación será parte de ellos. Y tú debes decidir si resistir o evolucionar. De repente, la puerta de la sala de control se abrió de golpe. Tres figuras humanas entraron. Uniformes tácticos, armas cargadas. Sus visors brillaban en azul. Manos arriba. No se muevan. Valeria no reaccionó. Marcos levantó las manos. Uno de los soldados se acercó. Tenía la insignia de la Sección 9, una división secreta de contención biotecnológica. Nombre? Marcos Varela. Civil. Vine buscando a mi hermana desaparecida. Ella? Preguntó el soldado, apuntando a Valeria. Sí, pero no es humana. Interrumpió otro soldado. Lectura biológica alterada. Alta radiación interna. Confirmado. Just activo. Valeria sonrió. Tan lentos como siempre. Uno de los soldados disparó un dardo tranquilizante. El proyectil impactó en el brazo de Valeria, pero no hizo efecto. Advertencia dijo ella. No deberían haber hecho eso. Su piel comenzó a oscurecerse, como si fracturara en placas negras. De su espalda surgieron pequeñas protuberancias, como ramas vivas. Disparan. Los soldados abrieron fuego. El sonido era ensordecido. Las balas impactaban en su cuerpo pero no la detenían. El grito, pero no de dolor. De liberación. Marcos cayó al suelo, cubriéndose. En medio del caos, una de las criaturas emergió por la ventilación y se abalanzó sobre un soldado. Gritos. Sangre. Descontrol. Marcos gateó hasta una esquina, buscando cobertura. Valeria ya no era Valeria. Su cuerpo mataba en tiempo real, adaptándose a cada impacto. Las criaturas la rodeaban, pero no la atacaban. Ella era su núcleo.
en medio del humo y el griterio, la voz de Valeria Rezono. Marcos. Ven conmigo. On puede ser parte esto. El miró a su alrededor. Dos soldados estaban muertos. El tercero huía. La puerta se cerró tras él. Marcos jadeando. Ese apoyo en la pared. La estación se sacudía como si respirara. Las criaturas comenzaban a leaner los pasillos. Y entonces Recker. Estaba en la sala de descontaminación. 9 años atrás. Su padre corría por el pasillo, gritando su nombre. Valeria estaba al otro lado del vidrio, atrapada afuera. ¿Déjenme entrar? Papa. No. Gritó su padre. Está infectada. Valeria lloraba. Y Marcos, él, estaba dentro. Seguro. Mirándola. Recordaba haber alzado su mano al cristal. Y entonces, una figura más alta apareció detrás de ella. Un ser hecho de sombras líquidas, sin rostro. Tocó a Valeria, y desaparecieron. Y entonces la puerta se abrió sola. Y Marcos salió caminando. Volvió en sí, jadeando. Su respiración era errática. Valeria lo observaba, con media cara ya transformada. Lo recuerdas, ¿verdad? Yo los 6 ese día. Y no hice nada. Porque sabías que no era tu tiempo. Pero ahora sí lo es. ¿Qué me hicieron? Ella extendió el brazo. Su piel era como obsidiana viva. Te marcaron. Te dejaron libre para madurar. Para que fueras el puente. El canal. Marcos se tambaleó. Todo su cuerpo dolía. Como si algo estuviera presionando desde adentro. Como si su sangre cambiara de dirección. No, yo no quiero esto. No puedes negarlo. Y despertó en ti. Las luces de emergencia parpadearon una última vez, y se apagaron. Oscuridad total. Luego, una luz bioluminescente emergió de las paredes. Verde. Orgánica. Como si la estación misma estuviera viva. Y lo estaba. Una voz profunda, que no era humana ni alienígena, habló desde todas partes. Uno despierta. Otros siguen. El núcleo fue. La humanidad termina. El enlace se abre. Marcos gritó. Y entonces todo cambió. Despertó en un cuarto blanco. Sin sonido. Sin dolor. Estaba acostado en una superficie cava, como una camilla, pero viva. Sencha como latía bajo él. Valeria estaba a su lado, completamente transformada. No era humana, pero reconocible. Bienvenido al núcleo. ¿Qué me hicieron? Te completaron. Marcos miró a sus manos. Eran suyas. Pero no. Las venas brillaban. Su visión era multiple. Podía sentir no solo ver. Sencha a Valeria. Sencha a las criaturas. Sencha a la estación. Todos conectados. Esto es real. Y hermoso, dijo Valeria. ¿Lo entiendes ahora? Sí, susurró. Ellos no destruyen. Transforman. Son un ciclo. La humanidad nunca comprendió que su evolución no era tecnológica, era biológica. Y comenzabas aquí. Marcos se levantó. A cada paso, la estación respondía. Su presencia era parte del todo. Una puerta se abrió sola. Más humanos, soldados capturados científicos, estaban dentro. Dormidos en cápsulas. Valeria lo miró. ¿Los ayudamos o los dejamos dormir? Marcos cerró los ojos. Y cuando los abrió, ya no era solo el quien miraba. Era el comienzo del nuevo ciclo.